generating function of Legendre polynomial. Generating function 1 minus 2hx plus h square to the power minus 1 by 2 equals to sigma n equals to 0 to infinity hn pnx. Hn is the coefficient of pnx. Solution 1 minus 2hx plus h square to the power minus 1 by 2 1 minus h 2x minus h minus 1 by 2 एक्सपेंडिंग इंटू बाइनोमियल फॉर्म. इसको बाइनोमियल फॉर्म में एक्सपेंड कीजिए 1 प्लस 1/2 h इंटू 2x माइनस h 13/24 h स्क्वायर 2x माइनस h होल स्क्वायर प्लस 135/246 h क्यूब 2x माइनस h का होल क्यूब प्लस अप टू सॉन प्लस 135 2n माइनस 1 246 2n माइनस 246 2n h to the power n 2x minus h to the power n, that is n terms. One 135 2n minus 1 2n minus 3 246 up to 2n minus 2 h to the power n minus 1 2x minus h to the power n minus 1 plus 135 2n minus 5 246 2n minus 4 h power n minus 2 2x minus h to the power n minus 2 plus, and that is the expansion of 1 minus h into 2x minus h to the power minus 1 by 2 expanded into binomial form up to n terms, or we may write as in descending order 135 2n minus 1 246 2n h to the power n 2x minus h to the power n, और 2x कॉमन लेंगे 2x to the power n 1 minus h upon 2x plus 135 2n minus 3 246 2n minus 2 h to the power n minus 1 2x n minus 1 1 minus h upon 2x to the power n minus 1 plus 135 2n minus 5 246 2n minus 4 h to the power n minus 2 2x to the power n minus 2 1 minus h upon 2x to the power n minus 2 135 2n minus 1 246 up to 2n h to the power n
2x to the power n, 1 minus n h upon 2x plus up to so on. 135 2n minus 3, 246 up to 2n minus 2, h to the power n minus 1, 2x to the power n minus 1, one minus n minus 1 h upon 2x plus up to so on, plus 135 2n minus 5, 246 2n minus 4, h to the power n minus 2, 2x to the power n minus 2, 1 minus n minus 2 h upon 2x, n minus 2 n minus 3 upon factorial 2 h upon 2x होल स्क्वायर. ये एक्सपेंड करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ h टू द पावर n लेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ h to the power n is 135 2n minus 1, 246 2n 2x to the power n minus 135 2n minus 3, 246 2n minus 2, 2x to the power n minus 2 into n minus 1 plus 135 2n minus 5, 246 2n minus 4, कोएफिशिएंट ऑफ h to the power n minus 2 n minus 3 upon 2 और 2x की पावर n minus 4 माइनस अप टू so on. अब उसके बाद ये तो h पावर n के कोएफिशिएंट्स हैं. अब देखिए इसमें 2 की पावर n 135 कॉमन लेंगे. 135 कोएफिशिएंट of h to the power n equals to 135 2n minus 1, 246 up to 2n, 2 to the power n, x to the power n minus n upon 2n upon 2n minus 1 n minus 1 x to the power n minus 2 plus 2n minus 2 n minus 2 n minus 3 upon 2n minus 2 2n minus 1 2n minus 3 x to the power n minus 4 minus up to so on upon 2 to the power 4
2 to the power 4, 2 into 2 to the power 4, और यहाँ पर 2 स्क्वायर। इसके बाद 135 2n minus 1, 1 2 3 up to n, 2 power n, 2 to the power n, x to the power n minus n minus 1, 2 into 2n minus 1, x to the power n minus 2 plus n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon 2 4, 2n minus 1, 2n minus 3, x to the power n minus 4, 135 up to 2n minus 1 upon factorial n, x to the power n, n minus 1 upon 2 upon 2 into 2n minus 1 plus n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon 2 4, 2n minus 1, 2n minus 3, x to the power n minus 4 minus up to so on. That is the formula of p n x, that is known as p n x. Or we can say p n x is the coefficient of h to the power n. So we can say 1 minus 2hx plus h square to the power minus 1 by 2 equals to sigma n equals to 0 to infinity h n p n x. Hence proved.